Chapter 1 Нэгдүгээр бүлэг Introduction Танилцуулга In the year 1878, 1878 онд, I became a doctor of medicine at the University of London. Би Лондоны их сургуульд эмч болсон. And then joined the army as a surgeon. Дараа нь цэргийн албанд мэс засалчаар орсон. My first job was in Afghanistan. Миний ихний ажил Афганистанд байлаа. Where I was shot in the shoulder. Тэнд байхдаа би мөрөндөө буудалсан юм. I went to hospital. Би эмнэлэгт очсон. And started to recover. Миний би дээрдэж эхэлсэн. But then, гэхдээ дараа нь I became ill with a fever. Би халуурж өвдсөн. For many months, олон сарын турш, I was close to death. Би үхэхэд ойрхон байсан. But finally, гэхдээ эцэст нь I was strong enough. Би хангалттай тэнхээтэй болсон to make the journey back to England. Англи руу буцахуйц хангалттай тэнхээтэй болсон юм. My health was very weak. Миний эрүүл мэндих сул байсан. And I had no friends or family in England. Надад Англид ямар ч найз гэр бүл байгаагүй. The government gave me a small allowance. Засгийн газраас надад бага хэмжээний мөнгө өгсөн. For each day. Өдөр бүр надад бага хэмжээний мөнгө өгдөг байсан. And with this money, энэхүү мөнгөөр, I lived well enough for a while. Би хэсэг хугацаанд хангалттай давгүй амьдарсан. In a hotel in London. Лондоны зочд буудалд хэсэг хугацаанд хангалттай давгүй амьдарсан. But гэхдээ it soon became too expensive. Бодлого энэ нь дэндүү үнэтэй болсон. And I needed to find somewhere. Би өөр газар олох хэрэгтэй болсон. Cheaper, хямдхан газар. To live. Амьдрах хямдхан газар олох хэрэгтэй болсон юм. That is how I met Mr. Sherlock Holmes. Ингэж би ноён Sherlock Holmes-той уулзсан юм. One day, нэгэн өдөр, I left the hotel. Би зочд буудлаа орхин гараад, and by chance, тохиолдлоор, I met a young man I knew. Би нэгэн таньдаг залуу эртээ тааралдав. Called Stanford. Stanford гэдэг нэгэн танил залуутайгаа таарсан юм. Why? You're very thin and as brown as a nut. Чи яасан их туурж самар шиг борлоо вэ? Watson, what have you been doing? Чи юу хийгээд байна да? We went to lunch together. Бид хоёр хамтдаа өдрийн хоолнд орж, and I told him about my adventures. Би түүнд адал явдлаа ярьж, and my current money problems. Одоо тохиолдод буй мөнгөний асуудлаа ярьлаа. I may be able to help you, said Stanford. Би чамд тусалж чадаж магадгүй юм гэж Stanford хэлв. I know a man, би нэг эрэгтэйг танина, who needs someone. Түүнд нэг хүн хэрэгтэй байгаа. Ямар хүү? To share some nice rooms. Хэдэн давгүй өрөөг хуваалцах. Ямар өрөө? He's found. Түүний олсон хэдэн давгүй өрөөг хуваалцах хүн хэрэгтэй байгаа нэг эрийг таних юм байна. They are too expensive for him on his own. Тэдгээр өрөөг ганцаараа түрээслэхэд дэндүү үнэтэй байгаамаа. I'm just the right man for him. Би түүнд яг тохирох хүн байна. When can I meet him? Би түүнтэй хизээ уулзаж болох вэ? Stanford gave me a strange look. Stanford над руу хачин харав. You don't know Sherlock Holmes yet, he said. Чи Sherlock Holmes-ыг харах мэдэхгүй байна гэж тэр хэлв. You might not get on with him. Чи түүнтэй таарч тохирохгүй ч магадгүй шүү. But why? I asked. Гэхдээ яагаад гэж би асуув. I was extremely curious about him. Би түүний тухай илүү их мэдхийг маш их хүсч байлаа. He's a decent man, said Stanford. Тэр их давгүй хүн гэж Stanford хэлв. But he has some strange ideas. Гэхдээ тэр их хачин зүйл бодож явдаг хүн. He studies many different things. Тэр маш олон өөр зүйлсийг судалдаг. Medicine, анагаах ухаан, science, шинжлэх ухаан, anatomy, биеийн бүтэц. But apparently with no reason. Гэхдээ ямар ч шалтгаангүйгээр л судлаад идэг юм шиг байлаа. I'd still like to meet him, I said. Тэгсэн ч гэсэн би түүнтэй уулзмаар байна гэж би хэлв. After lunch, өдрийн хоолны дараа, we went to meet Sherlock Holmes. Бид нар Sherlock Holmes-тай уулзахаар явлаа. At
the laboratory where he worked. Түүний ажилладаг лабораторид нь уулзахаар явлаа. Dr. Watson, Mr. Sherlock Holmes said Stanford introducing us. Stanford биднийг танилцуулан эмч Watson ноён Sherlock Holmes гэж танилцуулав. How are you? He said. Юу байна да гэж тэр хэлв. Shaking my hand firmly. Миний гараас чангатгаад юу байна гэж хэлв. You've been in Afghanistan, I perceive. Таныг Афганистанд байсан гэдгийг би харж байна. How did you know that? Та үнийг яаж мэдвэ гэж I asked in great surprise. Би маш их гайхан асуулаа. Never mind. За тэр яах вэ гэж he said, laughing to himself. Тэрээр тэр хүнтэндээ нэмсэглэн хэлв. We came here on business. Бид нар энд нэг ажиллаар ирлээ гэж interrupted Stanford. Stanford бид хоёрын яриаг тасалдуулан хэлв. My friend here needs somewhere to live. Манай энэ найзад амьдрах газар хэрэгтэй байгаа. And I know, би мэднэ, that you need someone, чамд хүн хэрэгтэй байгааг, to share your rooms, өрөөгчөн хуваалцах хүн хэрэгтэй байгааг би мэднэ. Mr. Holmes seemed pleased. Ноён Holmes их баяртай байх шиг санагдав. I've seen some rooms in Baker Street. Би Baker Street-д хэдэн өрөө харсан юм а гэж he said. Тэрээр хэлв. Do you mind the smell of tobacco? Тамхины үнэр чамд зүгээр үү? I'm a smoker myself, I answered. Би өөрөө тамхи татдаг хүн гэж би хариулав. That's good. Сайн байна. I also usually have chemicals about. Бас дээрэс нь ихэнхдээ би химийн бодисыг эргэн тойрондоо байлгадаг. And sometimes do experiments. Заримдаа туршилт хийдэг. Would that be a problem for you? Энэ нь чамд асуудал болох уу? No, I replied. Үгүй гэж би хариулав. What about you? Харин чиний хувьд? We need to know. Бид хоёр мэдэх хэрэгтэй. The worst things about each other. Би биенийхээ талаар хамгийн муу муухай зүйлсээ мэдэх хэрэгтэй. Before we can live together. Хамт амьдрахаас өмнө би биенийхээ тухай муу муухай зүйлсээ мэдэх хэрэгтэй. I don't like noise. Би дуу чимээн дургүй. And I get up at strange times. Би их сонин цаг үед сэрчдэг юм аа. And I'm very lazy. Би дээрэс нь маш залхуу хүн. Oh, that's all right. He laughed. Наачин зүгээрээ гэж тэрээр инээмсэглэв. Come to see the rooms tomorrow. Маргааш өрөөг харахаар ирээрэй. I'll meet you here at noon. Би чамтай энд үд дунд уулзъя. On our way out, гарч байх замдаа I suddenly remembered something. Би гинэт нэг зүйлийг саналаа. How did he know? Тэр яаж мэдсэн бол? That I'd been in Afghanistan. Намайг Афганистанд байсан гэдгийг тэр яаж мэдсэн бол хэмээн I asked. Би асуулаа. Stanford smiled. Stanford нэмсэглэв. Many people want to know. Олон хүмүүс мэдхийг хүсдэг юм. How he finds things out. Тэр ер нь аливаа зүйлийг яаж олж мэддгийг олон хүмүүс мэдхийг хүсдэг юм аа. Oh, mystery, is it? Учир битүүлэг зүйл юм уу? Тийм ээ? How very interesting. Ямар сонирхолтой юм бэ? I left Stanford. Би Stanford-ыг орхиж яваад and walked to my hotel. Зочд буудлын руугаа алхлаа. Intrigued by my new acquaintance. Шинэ танил маань энэ үед миний сонирхлыг маш их татж байлаа. The rooms were at 221B Baker Street. Өрөө нь Baker гудамжны 221-ийн B тоотод байлаа. Two comfortable bedrooms. Хоёр тогтвортой өрөө. And a large sitting room. Том зочны өрөө. We moved in immediately. Бид хоёр тэр дороо л нүүж орлоо. As the weeks passed, 7 хоног өнгөрөх тусам my curiosity, миний түүнийг мэдэх хүсэл, an interest, сонирхол in Sherlock Holmes-ийн тухай илүү ихийг мэдэх хүсэл сонирхол маань increased, нэмэгдлээ. Even his appearance was extraordinary. Түүний гадаад төрх байдал нь хүртэл их сонин. He was over 6 feet tall. Тэрээр 6 фитээс ч илүү өндөр. But гэхдээ he was thin. Тэрээр туранхай. So, тиймээс he appeared to be taller. Тэрээр илүү өндөр болж харагддаг. He studied all kinds of subjects. Тэрээр бүхий л төрлийн зүйлсийг судалдаг. His knowledge was remarkable. Түүний мэдлэг нь үнэхээр гайхалтай. But гэхдээ so was his ignorance. Түүний мэдэхгүй зүйл нь ч бас маш их. For example, жишээ нь he did not know that тэрээр мэдэхгүй the earth traveled around the sun.
Дэлхий нарыг тойрдог гэдгийг тэр мэдэхгүй. But why do I care? He said. Гэхдээ надад ямар хамаатай юм бэ гэж тэр хэлсэн. If we go around the moon, хэрвээ бид сарыг тойрдог байх юм бол it makes no difference to me or my work. Энэ нь надад миний ажилд ямар ч өөрчлөлт авчрахгүй. But what was his work? Гэхдээ түүний хийдэг ажил юу юм болоо гэж I thought to myself. Би дотроо бодлоо. During the first week, эхний 7 хоногт we had no visitors. Бидэн дээр хинч ирсэнгүй. And I thought би бодсон that Holmes, like myself, Holmes нь надтай ижил had few friends. Цөөхөн найзтай юм байна гэж би бодсон юм. But soon, гэхдээ удалгүй, I found that би олж мэдсэн he had many acquaintances. Түүнд олон танил байдсан байна гэдгийг олж мэдсэн. From all different classes of society. Нийгмийн бүхий л өөрөөр давхаргын танилуудтай байна гэдгийг нь олж мэдсэн. When these people came to visit, эдгээр хүмүүс зочлохоор ирэх үед Holmes асуудгаа to use the sitting room. Зочны өрөөг ашиглая гэж асуудаг юм. And I went to my bedroom. Би унтлахын өрөө рүүгээ явдаг. I have to use this room. Би энэ өрөөг ашиглах хэрэгтэй. As a place of business. Би энэ өрөөг ажил хийх газар болгож ашиглах хэрэгтэй байна хэмээн he explained. Тэрээр тайлбарлсан юм. And these people are my clients. Эдгээр хүмүүс бол миний харилцагчд байгаа юм. Again, дахиад л I wanted to ask him. Би түүнээс асуухыг хүслээ. What his business was. Түүний хийдэг ажил нь юу юм бэ гэж асуухыг хүсв. Soon, удалгүй, my question was answered by Holmes himself. Удалгүй Holmes өөрөө миний асуултанд хариулсан. While we were eating breakfast one morning, бид хоёр өглөөний цайг ууж байх хооронд I was reading an article in a magazine. Сэтгүүл дээрх нэгэн нийтлэлийг би уншиж байлаа. The article said, уг нийтлэлд that by looking carefully, анхааралтай харснаар person could learn, хүн сурч болно, a lot from everyday details. Өдөр тутмын нарийн ширийн зүйлсээс маш их зүйлийг сурч болно гэж уг нийтлэлд бичсэн байлаа. The writer said, уг нийтлэлж бичсэн байлаа, that from an expression, хүний царайны хувирлаас, a tiny movement, маш өчүүхэн хөдөлгөөнөөс, or a look of an eye, хүний харцнаас, one person could read, хүн уншиж чадна, another person's thoughts, өөр хүний бодлыг уншиж чадна гэж бичсэн байлаа. With a lot of study, маш их судалгаа хийснээр, one could learn, хүн сурч чадна, to tell, хэлж сурч чадна. What happened in a person's past, хүний өнгөрсөн амьдралд юу тохиолдсныг хэлж сурч чадах юм аа. If you were good at observation, хэрвээ чи ажиглахдаа сайн бол, you should look carefully. Чи анхааралтай харах хэрэгтэй. At their clothes, тэдний хувцас руу, and the way they looked. Тэдний хэрхэн харагдаж байгаа руу маш сайн харах хэрэгтэй. Then, тэгвэл, it would be easy. Энэ нь амархан болно. To say, хэлэхэд амархан болно. What they did for a living. Тэд амьдрахын тулд юу хийдгийг нь хэлэхэд амархан болох болно. I threw the magazine down. Би сэтгүүлээ доош нь чулуудлаа. What an absolute rubbish. Ямар утгагүй зүйл вэ хэмээн I exclaimed. Би уулга алдав. What is it? Asked Sherlock Holmes. Юу вэ гэж Sherlock Holmes асуув. This article, I replied. Энэ нийтлэл гэж би хариулав. It's well written. Үүнийг их давгүй бичсэн байна. But it's not practical. Гэхдээ энэ нь амьдралд нийцэхгүй юм байна. I'd like to see the writer on a train. Би энэ нийтлэлчийг вагонд хармаар байна. Could he successfully guess тэр амжилттайгаар таамаглаж чадах уу? The jobs of all the other travelers. Бусад бүхий л аялагчдын ажлыг их амжилттайгаар таамаглаж чадах уу тэр? I wrote that article. Би над нийтлэлийг чинь бичсэн юмаа гэж said Sherlock Holmes calmly. Sherlock Holmes тайвнаар хэлв. You? Чи гинэ? Yes, тийм ээ. I'm very good at observation and deduction. Би юм ажиглахдаа дүгнэлт хийхдээ маш сайн. You could say it was my job really. Чи үнийг миний ажилч гэж хэлж болно. How? I don't understand. Яаж? Би ойлгохгүй байна. Well, I suppose I'm unique. Би ер нь онцгой юм шиг байна. I'm a consulting detective. Би зөвлөгөө өгдөг мөрдөгч. Here in London, Лондонд
We have government detectives and private detectives. Бидэнд төрийн мөрдөгчд бас хувийн мөрдөгчд гэж байдаг. When they are confused, тэд нар аливаа зүйлийн учрыг ойлгоогүй үедээ they come to me for help. Тэд нар надаас тусламж авахар ирдэг юм. They tell me all the details of the crime. Тэд надад гэмт хэргийн бүхий л нарийн ширийн зүйлсийг нь хэлдэг. By using my knowledge and skills, өөрийнхөө мэдлэг чадвараа ашиглаад I can usually tell them. Би ихэнхдээ л тэдэнд хэлж чаддаг what to do. Юу хийхийг нь to solve it. Уг хэргийн учрыг нь олохын тулд юу хийхийг нь би тэдэнд хэлж чаддаг юм. But гэхдээ how can you explain a problem? Чи яаж асуудлыг тайлбарлах юм? Without leaving your room, өөрөөгөө зорхилгүйгээр чи яаж асуудлыг тайлбарлах юм бэ? When other men who have seen every detail cannot. Бүхий л нарийн ширийн зүйлсийг нь харсан бусад хүмүүс чадахгүй байхад чи өөрөөгөө зорхилгүйгээр яаж асуудлыг тайлбарлаж чадах юм бэ? Sometimes, заримдаа I do have to see the evidence with my own eyes. Би өөрийнхөө нүдээр тухайн баримтыг харах хэрэгтэй болдгоо заримдаа. To me, миний хувьд observation comes naturally. Ер нь аливаа зүйлийг ажиглах нь байглаасаа л заягдсан зүйл миний хувьд. You were surprised on our first meeting. Бид хоёр анх уулзахад чи гайхсан. How did I know that? Би яаж мэдсэн бэ? You came from Afghanistan. Чамайг Афганистанаас ирсэн гэдгийг би яаж мэдсэн бэ? Somebody told you. Хэн нэгэн чамд хэлсэн баха? Of course not. Мэдээж үгүй. From your manners, чиний төрх байдлаас чинь. I knew that. Би мэдсэн. You were an army doctor. Чамайг ерөн цэргийн эмч юм байна гэдгийг мэдсэн юм. Afghanistan is a hot place. Афганистан бол халуун газар. And your face was brown from the sun. Чиний нүүр чинь наранд борлцсон байсан. This wasn't your natural color. Энэ нь чиний жинхэнэ арсны чинь өнгө биш ээ. Because учир нь юу вэ гэхээр your arms were white. Чиний гар чинь цагаан байсан. Your face looked tired. Чиний царай ядарсан харагдаж байсан. This meant энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр you hadn't been well. Чи ерөн сайнгүй байсан. During your stay in Afghanistan. Чи Афганистанд байхдаа ерөн сайнгүй байсан гэсэн үг. Your left arm was injured. Чиний зүүн гар чинь бэртсэн байсан. Because яагаад вэ гэхээр you held it in an unnatural way. Чи үүнийг сонин авч явуулсан. Where could an English army doctor have been ill and wounded? Английн цэргийн эмч хаана өвдөж шархагдсан байж болохгүй. Obviously in Afghanistan. Мэдээж Афганистанд. All these details энэ бүхий л нарийн ширийн зүйлс went quickly through my mind. Миний толгоонд хурдан эргэлдсэн and led me to the correct conclusion. Намайг зөв дүгнэлтэнд аваачсан юм. It's very simple. Энэ маш энгийн юм when you explain it. Чи тайлбарлахаар энэ нь маш энгийн юм гэж I said. Би хэллээ, smiling. Нэмсэглэнгээ хэллээ. I looked out of the window. Би цонхоор гадаг шарав. I wonder who that is. Тэр хий юм болоо. Хэмээн I said. Би хэллээ, pointing to the man нэг эрэгтэй рүү заагаад. Who was looking at the street numbers. Годамжны дугаар руу харж байсан нэг эрэгтэй рүү заагаад хий юм болоо гэж би хэлв. He had a large envelope in his hand. Тэрээр гартаа нэг том дугтуй барьсан байлаа. Sherlock Holmes looked out. Sherlock Holmes гадаг шарлаа. You mean the retired sergeant of the Marines? Чи усан зэргийн тэтгэвртэй гарсан төрүүчийг хэлээд байна уу гэж he said. Тэрээр хэлв. Very clever. Ухаантай юм гэж I thought to myself. Би дотроо бодлоо. How do I know if he's right? Түүний зөв эсхийг нь би яаж мэдэх вэ? But soon, гэхдээ удалгүй, I had the chance to find out. Надад олж мэдэх боломж олдсон юм. The man knocked on the door. Мөнөөхөрчин хаалга тогшлоо and came up the stairs. Шатаар өслөө. For Mr. Sherlock Holmes, he said. Ноён Sherlock Holmes гэж тэрээр хэлээд handing him the envelope. Түүнд дугтуй өглөө. Can I ask? I said to the man. Би асууж болох уу гэж би мөнөөхөрт хэлв. What is it that you do? Та юу хийдэг вэ? I was a sergeant, sir, in the Marines. Би усан зэргийн төрүүч байсан эрхмээ. Is that all, sir? Ингээд болоо юу эрхмээ. Right, sir. Тийм ээ болсон. Sherlock Holmes was right again. Дахиад Sherlock Holmes-ийн зөв байжээ гэж I thought. Би бодлоо. As the man left the room.
Мөнөөхөр өрөөнөөс гарах үед нь би бодлоо. Maybe he is as clever as he thinks he is. Магадгүй тэр бодож байгаа шиг ухаантай л юм шиг байна. Meanwhile, энэ хооронд Sherlock Holmes was reading the letter. Sherlock Holmes захидал уншиж байлаа. Here, he said. Маа гэж тэр надад хэлв. Giving it to me. Надад захидал өгөөд маа гэж хэлв. Look at this. Үүнийг хардаа. But this is terrible. Энэ ямар амар юм бэ гэж I exclaimed after reading it. Би үүнийг уншиж дууссаныхаа дараа уулга алдав. There's been a murder. Аллаг гарсан байна.